Ganami Futen, drukkend, neblige Novembermorgen erregt, diaphoram den verschwanden Chauffeur, zum ersten Mal unserer Aufmerksamkeit, ein so einzigartig von ihren anfänglichen Umständen, herrlich rätselhaft Engel, das, selbst der einflussreichst, großen Romanotter, vor, der unglaubwürdiget, de, zentralon Mysteriums, zirk geschreckt, wer ich nicht die gesamt, ermitlang miterlebt, wer ich versagt, zu glauben die Geschichte, sei dem fiebrigen Geist eins, Romantikers, entsprangen, als den, waran, das daran, Annalan, der Verbrücken, die so, häufig die Schwell, der Baker, Street 221b überschreiten. Sherlock Holmes hat wie immer auf dem Sofa gemeldet, die langen Gliedmagen wie die Inner, Marionette Zuschon, zweifelunverholt, die Augen, halb geschlossen in jener eigentumlichen Trance, die so oft dem Schlaf oder der geistigen Ursprung vorausgeht. Ich war mittenderend, sietenand versagt, denn immer, bei all der werdenden, Roch von Holmes, türkischem Tabak, zu ignorieren, alles Mrs. Hudson, mit einem Telegramm herinkommt, ihr Gesicht, vor Sorge versert, ist von Inspektor Lestrade, Mr. Holmes, sagt sie und hielt den Umschlag hoch. Als könnt ihr in der Hand explodieren. Holmes schnappt und riss die Klapp, mit einem Roxanes Duminogels auf. Sein Blick hascht mit zunehmender Intensität über die Zeilen. Watson sagt abrupt sehen sie ihren Mantel, und es scheint, Scotland Yard ist endlich auf ein Rätsel gestiegen, das diesen Nomen verdient. Ein Mann ist verschwunden, Verleg, aus einem verschlossenen Raum. Ein verschlossener Raum, wiederholt ich unwillkürlich, fasziniert. Vielleicht wieder ein sober Illusion. Komm, sagt Holmes an der Wharf, sich bereits seinen langen Invernessumhang. Über das ist nicht die Music Hall, mein Lieber. Der Raum war von innen verschlossen. Keine Geheimtüren, keine losen Dielen, keine Leitern, keine versteckten Ausgänge. Ein Mann betrat in UND verschwand, einfach innerhalb einer Stund ratterten, where in einer Droschke durch die tristen Stragen Londons auf dem Weg zur Mayfair-Residenz von Sir Reginald Farnham, einem pensionierten Colonial Richter, der soll für sein scharfen Ansichten als auch für sein umfangreich Konstimlang bekannt war. Das Opfer oder, besser gesagt, der vermisst war Charles Edgemont, Sir Reginalds persoonlijker Chauffeur, ein Mann, der in Lestrades Notiz beschrieben wurde als diskret, pünktlich, onwillig, unauffällig. Lestrade empfing, unserem Tor, seinen Bollerhut, tiefens Gesicht gesigen, in vor dem Nieselregen zu schützen, morgen. Holmes Doktor, Sinton, Warnap, aber ich, hört die verterisch Anspannung in seiner Stimme. Sie wurden selbst sein wollen, nichts, deren irget, ochner den geringsten Schien, fort ans durch, das Großfeuer des Farnhamhauses, dessen Wand, mit verblichenen, wanti Pitchen und Glogemelden, geschmuckt wären, die uns, mit aristokratischer, dessen wir stiegen, ein schmäl die Entspotentrepp hinauf, vorbei ein Kutsch und die Speiskammer, und durch ein Schwerholster, die in einen kleinen, fensterlosen Nebenraum neben dem Kutschenhaus, fort, hier ist, verschwunden, sagt Lestrade. Der Raum war kaum 3 Meter groß, und in den Thought lediglich einen ramponierten Holzreitisch, und den Schrank mit Werkzeugen und Ringsmittel so einen kleinen Eisenofen in Dörreck, dahinter
Uns war von innen mit eine Messingriegel, wer das einzig Fenster, ein Bullogan Vermages, Ding. Decorativ als functional war so klein, und so hoch, als das, ein man Hinderkeit, fliehen können, wer fanden die, ter von innen verschelson vior, vor la strad fort, noctam, Sir. Reginald Alarm geschlagen hat Mustaine, wer sie aufbrechen, keine Spur von einem Kampf, keine Fußspuren im Schlamm vor dem Fenster. An der Edgemont verschwanden, als wer Verdanstedt. Hom sagt zunächst nicht ski, ging langsam. Im Zimmer, auf und dabei. Sein Blick wandert, von einem, gegangen zum, an die nicht sich, neben den. Offen dann stand auf, am den, Tormen, mit seiner, Lupe zu, unters Consign, Blick fiel, auf die, schreit die Schubel, die mighty der Behetzungen, Bugen eins mans Finat, der mighty Chirurgician, Instrumenten hantiert, der in Klag ein einzelner Gegenstand, ein kleins, ordentlich Gefällt, Taschon Messer, mit Elfenbeingriff, Holmes Hob is auf, untersucht is on the gab is wortlos, Zorek itivos, fragt aschliglich, niets, sagt lest thread, sein Mantel, hangt, noche am Hacken, sein Hut och, sogar, sein Landlied, unbejurt, in der Schublade, ist says, als were direkt aus dem Nichts aufgetaucht. Ich sah Holmes en under, erwartet, in anspatischen oder sarkastischen Kommentar, dat zu meiner Beroschung sucht sein, Gesex Ausdruck von tiefem Interesse, ein verschlossener Raum, mermelti kein Kampf, kein Lärm, kein Anzeichen einer Abriss, quatzen ich glaub. Wir stehen mitten in einer Religion, unglicket und das matcht is, natürlich zu, einer perfekten Herausforderung, odretta sich auf dem Absatz, und den Sinnen Augen brandt, non jeans colti fuerde, intellekt das Ichels Vorbot, einer Offenbarung erkannt hat, sagen Sie mir. Lestrade sagte, was wissen, wer aber Sir Reginald Farnhams under Mitarbeiter, Lestrade blinzelt, Sie glauben, is war ein Insiderjob, Holmes lachelti schwach, und die Mundwinkel suchton, ich glaub, Inspektor sagte, Udaspe. Jadam Rätsel am einen Versulessel, am der Schlüssel nicht in der Tor steckt, Sandorn in den Menschen Dian in der Hand halten, mit diesem Fanklin in Sinan, Augen scharf, berechnend, in seiner, Intensit fast beunruhigend, begann Sherlock Holmes. Das Geheimnis am Charles Edgemonts, an Gwitches verschwinden zu lufton, hatten das den Spotenzimmer kaum 5 Minuten verlassen, als darauf bestand mit dem Hausern, zu sprechen. Holmes hat nicht die Absicht, worelig Schluss, zu sehen und das, spürt, ich das, sein, bemerkenswerter Verstand, bereits am Werk war und still an der Lies. Ein Puzzle zusamensit, dessen, ikan noch, niemand zuver, Jeffenden, HATTE, dort Sir Reginald Farnham, empfing uns in seinem, Privaton, Arbeitszimmer einem hohen, mahogany getelten Raum, der noch Pfeifentabak, die alten Gesichtsporen rock, der Mann selbst war groß under kilterig, mit strenger, halting under der Anwerkanbaren, ostralong militarischer Disziplin. Sein messerscharf gestatzter Schnurrbart zuckt unmerklich, als an sie einer, jest, zum Sitzen, offert die Inspektor Lestrade. Sie zweifellos über die Fakten informiert, sagt Sir Reginald schroff, sein Stimm tief und abjekt, nur die groben Umriss, entwertet Holmes. Aber mir ist es lieber so, die Wahrheit ist, ein sehr brückliches Wesen, underneath dazu, unter so vielen Interpretationen zu ersticken, vielleicht kannten Sie die, irgendes so schildern, wie Sie erlebt haben,
Sir Reginald, Farnham nicht grimmig, Gestern Morgen, Giggins an Ohr hat, ich Egmont, gerufen, am den, Daimler Ferdei, Fahrtsam Club vor zubereiten, a Warpunktlich, wie immer, ich erinnere, mich das, ich im Aufgegunga, habe, die Lampen zu polieren, an der vor, zu sorgen, dass, die Riefan richtig, aufgepumpt sind, a soluciat, Durkel war ex-militer, an der Betrat, den Nebenraum, in dem a sein Putzakon, auf Borti, und sie haben in nie wieder, Gisahan, fragt Holmes, kinna spur, noch 20 Minuten, würde ich, ungeduldig, ungejing selbst in Zimmer. Ich klopft, keine Antwort, ich hammert, immer noch nichts. Dann rief ich Peterson, meinen Butler, an der Lies in Einbrechessen, holen, wir brachen die Tür auf. Das Zimmer war leer, und der Egmont war verschwunden. Holmes lehnt sich in seinem Stuhl, zurück und legt die Fingerspitzen, einander darf ich fragen, sagt was ihr erst Reaction auf Diocese. Irenes war, Farnham ranzelt, die stern netterlich vermutet ich Anfang oder Desertion. Aber hat all sein Sakon zurück gelassen. Ein Mann, der fliehen will, wird bei diesem Wetter nicht ohne Mantel fliehen. Ich, dacht schon an ein Verbrechen aber, nanja, die Tür war von innen verschlossen, und was ist mit dem Hauspersonal. Vor Holmes fort, wie viel Obedience tet bestiegen, sie fand, antwortet Farnham, Peterson, mein Butler, Mrs. Kitteridge, mein Hosturen, zwei Dienstmädchen, Elsie and the Grace, and the Mason, der Gretner, keiner von ihnen, het einen Grund, Egmont etwas, ansatten, war ein ruhiger, einsamer Mensch, blieb, für sich, weil es wieder so Holmes Augen glanzten. Einsam Muna sind oft aus gutem Grund, einsam Sir Reginald, ich mexter, ihren Mitarbeitern sprechen, Farnham siggert, sie sind näterlich, erschüttert, eils, zemlich, berglobische Taipan, ich word, ihren Bergten nicht viel Glauben schenken, Holmes, Standoff. Lassen Sie an selbst darüber urteilen, wir werden zuerst in die Kutschke fort, einen langen Raum mit Schafobeden, an der glänzenden Kapfertafon, in dem Mrs. Kitteridge, mit mechanischer Precision tiegnetigt. Sie war einstimmig, rotwang-edge Frau am die Funfisk, an de blickt Nerves auf. ALS wir eintreten, ich habe dem Inspektor Ailes erzglet, was ichways, sagt sie. Ich habe Charles Kurz, vor zen in das klein Nebenzimmer, gehen sie, das war das letzte Mal, das man ihn gesehen hat, workte aufgeregt fragt Holmes, abgelenkt, wielicht, angelentig, ruhig, Mrs. Kittredge schnaut, ruhig war schon immer. Ein weniger wort, hifflich aber, distanziert, lachelti nievil. Komm, ein Lachon hat Freund auerhalb de Hauschults. Sie schüttelt den Kopf, kinne so it ichways. Blieb lieber für sich, sa noch dem, Bendison gern, in der Hut an der Rocht sein klein, ton fief, brocht nie Frauen, mit an de Jing nie in Niepgun. Ein bisschen zu sober für sein eigens Wohl. Wenn du mich fragst, Donka, saget Holmes. Und haben sie an dem Morgen, als verschwand, etwas gehört. Irgendwelch unguinlichen, tatsächlich sie wischt sich die Hand an ihre Schürze ab. Etwa 5 Minuten nachdem herinkommen war, hört ich an metallisches Kloren. Ich dacht, heit, etwas Schweres fallen lassen. Aber als ich nachsehen wollt, war verschwunden, die Terror immer noche verschlossen. Holmes Gesicht blieb ausdruckslos, aber ich sah, wie die Insel heiten, Beisiete,
legte.al snackst straffen, where Elsie, die junger der beiden Muchen, sie war kom dem Madchenelter in twaxen war, blas, und hat groß Augen und rank beim, sprechen die Hand, ich habi. Mr. Edgemont an dessa Morgen auf der Trepp, Gisahan stammelt sie, nickt mir zu, sagde Barkinwort, ehrlich gesagt hatte mich immer etwas verensikort, is schien, als word a mich ständig beobachten, aber nie an Flitsch, nur, beobachten hat etwas bei sich getragen. Fragt Holmes, sie hielt in jetzt wo du is, sagst, ja, ein klein Segeltucktasch, ich habe sie schon in der Garage, ich glaub hat, sein persönliches Werkzeug darin aufbord, und haben sie in Danach Damat gesehen, sie schattelten Cup 5-9, Sir Holmes hackt noch, würde die Tasche finden, Lestrade schritt ein, wir haben das Zimmer, die Garage und das Gelände. Dort sagt keine Spur davon, ein Mensch kann sich nicht in Luft auflösen, murmelte Holmes, mehr zu sich selbst Elisu und da, kann sich in Luft auflösen auf Bereti. Luft, wie bit, sagte Lestrade, STIRNRUNZLND. Dat Holmes winked ab, where befragden den reste personals MIT wenig Zustschlicker Aufklärung, Peterson, der Butler, war wordevol onder sprach nur, when uderek gefragt wird da Grace, das Latier, den Smotchen best kidigt, Elsies Beobachtungen, Mason der Gortner hat die Hecken auf, der Andoren sieht de Anwissens, Geschnatun behauptet de Nice, G.C. Hanzu haben elsewhere Zurich sum, Kutchenhaus jingen, war Holmes ungenwellig still, was kelten sie davon, fragt ich, unkant min, nugier nicht, zg-elaine.ir, antwortet, nicht sofort, onde alzaris tat aris in innermerkwürdig, distanzierten, tan, dies Angelegenheit hat, etwas Künstliches, Watson. Die Anordnung der Fakten ist so sober ordentlich, ein verschlossener Raum. Keiner Physician beweisen die ein, ob vor, dass den Menschen am in Harem kaum real erscheint. Is, erinnert mich an die Illusion, ein soberes, bei der das Publikum aufgefordert wird, genau dorthin zu schauen, wo nicht passiert. Sie glauben, der Raum, Einstein, ihren ich, glaub, sagt Holmes, underhielt in Ansehen. Von Susandan das Diasis, Jahimnis konstruiert, würde nicht durch Zufall, nicht durch Leidenschaft, sondern MIT die Fragis tueram. Wir erregten wieder die Tersum neben Raum. Holmes trat ohne Zuseigorn, ein Onitzig neben den, offen sehen sie, sagt und, kloppt auf den Eisenrost. Der Ofen ist warm, aber heut morgen wurde kein Feuer angezündet. Is litasch, darin grob, unverbrannte Asch, frisch verstreut. Ich spät genauer hin. Papier fragt ich, wahrscheinlich, vielleicht ein Dokument oder ein Brief. Etwas, das Edgemont Warnington Walt, Kunda nicht grundlich, schlampig, oder oberelt, a standoff, dritter Sitchum, on der Start, Zeraquand, on der Higher, sagda on der Sicht darauf. Word is interessant, ein Schwach quadratisch Würfelbank, wir installet die Tefillung etwa, so groß wie ein klein Schrankter, Holmes drückt MIT den Fingern dagegen. Sie gab unter seiner Berührung leicht noch versteckt, mermeltierend. Kürzlich, gustert, Lestrade, bring mir, ein Breckasander, Inspektor kam der, Aufforderung verwort, noch innerhalb weniger Minuten finit sich die Tor, quietschend an der Gab den Blick auf ein Schmähl, nicht frei leer bis auf innen einzigen Gegenstand. Die füllend Segeltuchtasch,
Holmes naam is ondefinit is vorsichtig, dot deren bevonden sich workzeuge, ja, aber keiner für, ein autostatussen vandon where ein file, ein miniterbrekkesen, on de zwei seltsam jefomtisch ouderdom lag ein kleins bundle walks papier derin. Das offenbar finds wises pulver and out. Holmes rock einmal deren unterversiegelt is, dan wieder, das. Sagder ist kein gunlicher Chauffeur. Ich start in wie vom Donner, gerrit an sie glauben. War ein Werbeker. Ich glaub, erwidert Holmes Kohl, das Mr. Edgemont Geheimnis hat. An de Geheimnis haben immer Schattenseiten. Trat hinaus an de Blick, hinauf in den grauen, nieseligen Himmel, where untersuchen heuer kein verschwinden mehr. Watson, where jagon einem Geist, noch der Himmel, ober Mayfair hat sich, etwas dunkler, verforbiti, als sich, tiefer, Nebel zusammenbraut, die Stragen, einholt undei, fernan Gaslatern, zu, gelbon Nebel schwadan, verschwimmen ließ, da Sherlock Holmes, ließ, sich von der Dusternis. Nicht Byron, stand im Hof hinter dem, anwiesen in Farnham wie, ein Jagdhund, der ein längst verloren, Fahrt aufnimmt, der Fund, der Segeltuckdash hat in helloffrer Gang versetzt. An dich hat, schon vor, langer, Zeit gelernt, das is besten war. Holmes in einem solchen, zusten Schweigen, zu folgen, an den Lot, denken zu, lassen, wann immer, wollt, denken, sie darüber nachschwatzen, begann, ohne den Blick, von dem Schlammigen, fad abzuwenden, der von der Rückseite des Kutschenhauses, in einen schmalen Garten fort. Wir haben es, mit einem Mansutan, der aus einem von innen verschlossenen Raum verschwindet, wir gehen davon aus das, nicht verlassen, haben kann aber, das ist nur eine Vermutungen, wie sie wissen, sind die Ketten, die nieder, Geister fesseln, Ulis sich neben dem Rand, de Gartenwegs auf eine fallen an de betrachtet den Boden, sag mir, sag dich an de Versacht, seinem Blick stangelten was siehst du, Maria Dinge murmelte Holmes, gerstens dies, spern biegten sie die Tiefen, abdrack higher on de higher, de Tet of zwei, fast identisch Stiefelabdrack, die beid, vom Nebenraum, noch Auenseiten, wo sie stammen, von einem ziemlich schweren Mann, grage 40 Dialekt, sehen sie sich die Fürs, genau en ungleichmäßig abgetrogen. Und jetzt sehen sie sich, noch einmal, diesen anderen Abdrack, higher an, heller an de nur, Halbusgepper, ich schaut noch, konnt mir ebermeiti den unregelmigen, verschfangen, im Schlamm nicht will, anfangen, ein Zweitperson, vermutet ich, Holmes, schüttelt den Kopf wie, nein, der schelt mon eber Rand, der auf pro Winkel das flache Profil das wird uns schon will. On the higher, seien sie dies, klein Strun, ihr lenkt min Aufmerksamkeit auf etwas, das zunächst wie ein Ansammlung nasser Blätter neben einer hohen Heck daher bei nahirim hinsihan, erkannt, ich, dass sie ein Anebenheit im Boden bedeckten ein, leicht Wörterfang, mit abgerundeten Runden, gemenet hat, etwas Schwiers, higher abgestellt, sagt Holmes, und ist dann eilig verschwunden aber was, weil hat ihr etwas vergraben, fragt ich, Holmes lächelte dann möglich, oder vielleicht hat, etwas gifnet, ohne auf ein Antwort zu warten. Stand auf an de winkt Lestrade, der ans Mitte, skeptischem, Stirnrunzel in einiger entfernend, Gefällt war, zu sich einen Spaten
Inspektor Schnell, als das Werkzeug eintroff, hat Holmes bereits das Lob weggeräumt ande, ein unter einer Reisenschicht, verborgen Folter frigelegt, sie war mit Eisen beschlagen, und mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Das Schloss war durch Alter, und nicht gebrochen, korrigiert, und spreit Jordan, Lestrade, Pfifflis, ein versteckter Keller. Holmes sagt nichts, arbeitet rasch, einem Dietrich aus der Tasche unde, mit einer Scharfenkel kann. Das Vorhängeschloss gab, noch die Folter, wenn sich quietschend anrostigen. Scharnien und gab den Blick auf ein Steintrop frei, die in die Dunkel, Hinabf, hört. Wir holten an Lattern unde Holmes stieg, als erster hinab, sein Silhouette vor de Wunder dunkel, heit verschlocht, der Keller war eng, kaum breitgenig, dass ein Mann, darin stehen kannt. Ohne beidwan zu, betteren, die Luft war feut, und de trugden, bei den Geruch von Schimmel, und de Jail in sich. Food der Trepp fanden, where zwei Regel voller Farbessen und ältem Werkzeug, ein halbliers Weinriegel onde an grob, staubedeckt Holzbank dort an die, in der Eck, bedeckt mit einer schweren Plein, stand ein Gegenstand, dem sich Holmes sofort mit interessieren, hörte dort warf die Plein bei Seit darunter, lag ein klein, halb gifnit Holzkist, deren befanden sich hundert von Broschüren. Holmes nahm ein davon, in die Hand betrachtet sie, und reicht sie mir. Die stimmt Freiheit las ich, lot vor, Radical Tractate, mehr als Radical, saget Holmes, oft sehen sie hier Wort zu, einem allgemein, Aufstander Eisenbahner aufgerufen, und hier wird ein Bombenanschlag auf das Parlament befürwortet. Lestrade, Niftei, Augen zusammen, anarchistische Literatur, Holmes nickt, ich, Vermut, Ganzer, Mr. Edgemont, war nicht nur ein Chauffeur, sondern ein Kurier in einem größeren revolutionären Netzwerk, das erklärt den falschen Namen, die versteckten Works und die Gewohnheit, sich zurückzusehen. Versteckt sich nicht, vorans versteckt sich vorinon, aber werhem verschwinden, fragt ich, werhem jetzt, das, saget Holmes, ist der Kern der Sache, vorkurzem, ist etwas passiert, etwas, das in entweder am sein, leben fürchten, oder sich, samhandeln, gezwungen, fühlen ließ, und das bringt an zu der Asch im Ofen, holt an Stock Papier aus der Tasche, das, Silver aus den Trümmern, geborgen hat, im Licht der Latten waren schwarz, Markerungen zu, Erkennen, unvollständig, Buchstaben, an den Randorn verkelt, Donnerstagubend, ausliefern, getrant, vom Hauptpocket aufbohren lass ich, lot vor, meinen Sie, is beset, sich auf dies Broschüren, zweifellos, antwortet Holmes. Aber die Formulierung getrant halten dutet, darauf hin, dass Edgemont möglicherweise etwas Wichtiges abgefangen hat, in einen geheimen Brief widerlegt, oder ein List, Lestrade, Runzelt, die Stern, dann halten Sie das also für politisch. Ich glaub, Edgemont hat etwas geflit KLS Flugblätter in der Hand, sagt Holmes, und verschwanden wieder, is zu schützen oder weil jemanden ders is entdeckt. Holmes stand auf und begann auf und begunde zu. Gehen wir haben is nicht mehr, mit einem einfachen verschwinden zu tun. Wir stehen vor einem Dreieck verschiedener Möglichkeiten. Edgemont ist geflohen, der Verfolgung zu entgehen. Wurde entfort, Einaufdeckung zu verhindern, oder, und das heißt, wahrscheinlich hat sein. Verschwinden,
Eils Thiel, eins Gorgoran compleets ingeniert. Lestrade, schnaut skeptisch, sie meinen, ust verschwanden, am ein Aussage, zuma hen, kana Aussage, Inspector sagt Holmes, mit einem, Anflug von Schurf, and Vielect wasta das jemand noch im Suchanword. Vielect hat in das Jaschan jemand gesagt, jemand aus dem Haus. Fragt ich, Holmes blieb abrupt stehen in der Tat. Wir müssen dies mal in Betracht ziehen. In diesem Moment erregt ein Gurgusch unserer Aufmerksamkeit das Liesneran von Schritten ober uns. Wir stiegen schnell in den Garten zurück. Ein Schatten verschwand hinter der Heck. Holmes nahm sofort die Würfelgang auf. Sein Mantel wet hinter ihm her, an der Lestrade under, ich hatten, mitzuhalten. Wir holten die Gestalt am Rand des Gelandes ein. Peterson, der Butler, sein Gesicht warblass und abgespent. Ich habe nicht, spinit ich, wollt nur, noch der Falter sehen, Mason, der Gärtner, hat mir davon erzählt. Ich wusste nicht, dass sie wirklich gibt. Holmes trat vor. Peterson, was wissen Sie über Mr. Edgemonds abendelijk Gewohnheiten? Die Augen, demans flackerten. Ging manchmal spät spazieren, durch den Hinterweg in Richtung Stall. Hat mir einmal erzählt, is helf ihm beim Denken. Hat jemals jemanden getroffen, mit Fremden gesprochen, Peterson siegert. Da war ein Mann, groß und fremdartig. Ich habe sie wie drei Nachten, an Gaslatern, und sehen sie sprachen, schnell. Und dann kam Edgemont zurück, und sah, besorgt aus, Holmes, Blick wurde scharfer. Das haben sie vorhin, vergessen zu, wann ich dacht is, wär egal, ich dacht is war ein Privatsach. In einem solchen Fall ist nichts persönlich gemeint. Erwidert Holmes Kohl. Watson, Notjaron, sie sich dies beschrieben groß. Fremdländisch aushend, dunkler Mantel, schwer Stiefel, wahrscheinlich Osteuropäer wie Peterson vermutet. Wir müssen mit dem Nachtwächter sprechen und sehen, ob weiter Beobachtungen gemacht hat wanti sich an Lestrade. Inspector, ich möchte, dass ihr Männer die Legenden stragen abzuchan, sie noch Personen, auf die dies Beschreibung zutrifft, und die befragen, sie die Drakorien, jemand produziert dies Broschüren. Lestrade nickt, grimmig und eilt, davon Holmes, blieb einen Moment lang, stehen und starrt in den Nebel hinter der Gartenmauer. Da steckt noch mehr. Dahinter Watson, kein verschwand, nicht in einem verschlossenen Raum. Is se denn, hat einen besseren Ort. Oder is se denn, jemanden chedet, das is nicht mehr verdient. Zugehen, adretta sich wieder, zoomhaus.com, sagt lass uns noch einmal mit Grace, dem Dienstmädchen sprechen. Es gibt die etwas, das sie beim ersten Mal verschwiegen hat, und ich habe den Verdacht, dass sie, anders als die anderen, etwas gesehen hat, und dass sie sich nicht erinnern darf. Miss Grace Holloway, das Dienstmädchen der Farnhams, sah auf der Konte einer, Chassalong im Salon, und drang Nerves, die Hand im Schoß, ihr Blick huscht, sichtlich, unbehaglich, zwischen Holmes und mir hin, und her, und Bull, sie super schnell, gintwatet, het, etwas, en Holmes tonvoll, ruhig, analytisch, und wallig, ohne Drohung sie mehr, wären sickert, als wenn ihr Vorwurf gemacht, Holmes stand am Fenster. Das Licht des Nachmittagslichts, das durch die Spitzenwehr hing fiel,
Zeig niet sein Schlankgestalt Abe, ka sa sie nicht an, rend a sprach Miss Holloway. Sie haben vorhin erklärt, sie seien in der Betreffenden, no hat am sein Ohr ins Bett gegangen. Dat Mrs. Farnham erwante, dass sie noch mitter, noch Schritt gehabt habe, kennt is sein, dass sie wieder aufgestanden sind. Nein, Sir, saget sie schnell, ich habe geschlafen, ich habe niets gehört, schlieglich, wanti sich Holmes eher zu, und trotzdem wären ihr Schuh, hut morgen noch fuhut, Grace sucht zusammen, Irmand, Finisich, vor Beroschung, ich, Vomtau, vor Holmes ruhig fort, und den was erflicken, und so hol noch zu erteilen Schatz, ich, dass sie, Kurs, noch drogen, gegongen, sind, nur Kurs, wirklich bis an den Rand des Gartens. Ich glaub, sie, haben nicht damit gerechnet, jemanden Susan. Grace's Fassung brach. Ich wollt nichts, B.S., Sir, flüstert sie. Ich konnt nicht schlafen, und sah. Liegt im Hof. Ich dacht, nanja. Ich dacht, wie liegt war, is Mr. Edgemont. Der, sich wie manchmal, auf in on spazier, gang hinoschlik. Ich habe nur von der Kutschentrap aus noch dragen geschaut, Holmes nicht aufmunternd, und haben sie geschehen. Ihr Blick wandert, nicht direkt. Ich sah jemanden, einen Mann, groß, mit tiefins, Gesicht gesagener, Mats ging nicht wortit nur, bei der alten Steinbank, nahe der Heckich, wollt Gerard wieder Heiningen. Als Mr. Edgemont hinten Horaskam, zemlich ließ, etwas unter seinem Mantel tragend. Sie sprechen ein Minute lang, ich kannt nicht verstehen, was dann gab Edgemont dem anderen Mann ein Paket. Der Mann steckt is in sin on Mantal und ging ist Edgemont gefolgt, fragt ich. Nein, sagt sie. Stand in einen Moment die und die in den wieder hinein. Das ist Els, was ich gesehen habe. Holmes hat sich nicht gerührt. Sie sog dann, das Paket sei klein, sie nicht ja ungefähr so groß, wie ein Butsch. In Papier eingewickelt haben sie den anderen Mann erkannt. Nein, Sir. War vorher nicht higher, jedenfalls nicht soit itchways. Holmes la kelti schwach, danke, Miss Holloway. Sie wären hilfreicher. Sie denken, sie gegangen war, wanti sich Holmes mir zu, ein heimliches Treffen im Schutz, der no Hutz, ein Paket würde, ausgetauscht, und ein Mann, der Stunden später, verschwindet, aber das, bestiget an ihrer Befürchtungen, sagt ich, Edgemont war in etwas Gefgriches verwickelt, unter dieser Kurier kennt später, zurückgekehrt sein an die in den Furt, haben, Holmes legget den Kopf auf schief, das ist eine Möglichkeit, aber bieten kann, sie, werem sollt, etwas aussündigen, die dann verschwinden, werem nicht sofort fliehen, wenn sein Sicherheit versteht, ich sag nichts. Holmes begann, mit gefälten, Fingern auf, und abzugehen, lass uns denn, tattert noch einmal, ansehen Watson, Kergen was, und dem verschlossenen, Raum macht mir immer noch Sorgen, Zurück im Kutschenhaus, war der Schmähl, Raum im hinteren Thiel, der aus dem Edgemont verschwanden, war, seit unseren letzten, Besuch unberührt, geblieben, der klein Gloffen, war erkältet, der Schwarzgerock von verbranntem Papier hing noch in der Luft. Holmes schloss deiter hinter und verrigelte sie, dat gingsam, innern, Riegel und untersagt in dies, sagt der Schlüssel zur Illusion, nicht sich,
Neben den Riegel anzog ein klein Lupe Herver, not shine par Sekunden marmelti. Alice, zufrieden. Higher sind, kreuzerfrisch. Jemand hat, Riegel Mechanismus, harom gefuscht ich, but mich vor. Sie meinen, is war, manipuliert. Geno biegten sie, der, Riegel gleitet leicht. Mit Druck von Auen. Wenn man an Schmähl klingt durch den Spalt im Tormann steckt, Giger, Trick unter Schlossern. Das heißt, die Torheit, verschlossen sein Konan, Nachegmont, ist gegangen, oder wurde mitgenommen, und das Fenster, zuing vereinfacht. Übernützlich, zur Beobachtung, öffnet, das Fenster on das Bett auf den von Hecken, Gaskamten, Weg hinaus. Wenn unser geheimnisvoller Besseker zurückgekehrt war heit Uddei, zimmerte vom Garten aus, Gott sehen kann, heit Worten, Heiningen und wieder, hinausgehen kann. Onagisahan zu worden, und den Riegel, als Thiel der List, verschlossen Galasin Holmes, Rich Teeth Sitchoff, nein, Watson, der verschlossen, Raum, war, kein anderdringliches Gefängnis, war ingeniert, zu welchem Zweck, lachelte neugierig, am etwas am Glitches, zu sagerieren, cum auf, macht die Aufmerksamkeit von etwas anderem abzulenken, die Frage ist nun, wer hat Grund dazu Walensel das Geheimnisvoll erscheinen. In diesem Moment klopft es an der Remise. Lestrade trat mit angespannter Mien ein. Wir haben etwas gefunden, sagte, oder besser gesagt, jemanden. Holmes zog ein Augenbrau hoch. Druckerei in Clockenwell. Alfie Merton. Ein ausländischer Herdunkelshaar. Orientalischer Akzent sollen davor. Basalt haben, zu 100 Exemplar. Einer Broscher, Zuschrucken, die Stimme der Freiheit. Merton war misstrauisch, aber Geld ist Geld. Hat den Mann wiedergesehen? Fragt Holmes Lestrade nicht. Ja, letzt woch, sagt die Scannervs aus, Sir, saget Merton. Soll die Teller sehr streng, und die Rest verbrennen, hat das doppelt bezahlt. Ein Zeichen der Angst, murmelte Holmes. Oder de Verets. Da ist noch mehr, saget Lestrade. Merton erkennt ein Skizzy wieder. Die wir im Gazet hatten, sagt, der Fremd, sei im Gespräch mit jetzt kompetz. Sie han worden dort Herr Percy Farnham. Wir schwiegen einen Moment lang. Percy Farnham, wiederholt ich, der Sound der Family. Genau derselb. Behauptet das ganz Semester in Oxford gewesen zu sein, aber Merton schwert, sei is gewesen. Holmes Augen blitzen plötzlich auf, jetzt umkreisen wir die Flamme. .com, Watson wir müssen, mit, dem Jungen, Master Farnham, sprechen, der Junger Farnham war ein Drottiger, kluger, Junger Mann von etwa 23, Gerendasen, Nervsenergie kaum durch, Sinnen Gott, Geschnitanen, zugverholt werde. Ortaf ansim Arbeitszimmer. Wo, Holmes kenne seit Verla. Sie waren kürzlich in London, Mr. Farnham. Ja, fürs Wochenend, sagt und rückt seinen Kragen, zurückt aber, nur Kurs, sie, haben Clockenwell bis Januar gesagt. Den Leden von Mr. Alfie Merton, Percy blinzelt, an die Farb, which aus seinem Gesekt. Ich kenne menden mighty desem Namen. Holmes sagt nicht mit der Wimper. Sie werden, Gisihan. Sie sprechen, mit einem aus magliturweis russischer oder bokanischer. Herkenfeit ayudam werden sie mit einem Paket. Geisihen das dem Paket. Entsprach das, Mr. Edgemont. Der Chauffeur ihrer Family, diesem Mann, abergeben hat. Percy bald die, Hand zu Füßen, ich will die. Wahrheit sagt Holmes, lies. Nicht irritigen, sondern,
while Mr. Edgemont in gevaar zijn kon, sie kenten in ietwas viel. Schlimmers, waar we kelt zijn, els sie annen. Persiles sich in den stol, hinter im fallen. So white walt ich ease nicht kommen lassen, flustert, ich dacht, ease ren blows eiden revolutioners, gurid. Thirien, obergerichtiget, ondematched ich habby Victor, in Oxford Canungalart. A sagd, while die gemuter bugen, nicht gualt, Victor, fragdich, Victor Malco so heist, gahat, mich mit, Edgemont bekant gamat, a segd a se shan in der Bugang. Ich wust nicht das, mich benutzti, information on weiter Zugiban, welch information on fragd hom scharf. Ich ways ease, icht agab, mir brief for Edgemont. Edgemont gab, mir sakon Zurich. Ich habby, sie nicht kalisen, ich dacht, ease, ren, flugbelter. Aber letzt woch, sagd Edgemont, das massaft fran. A sag Gemont se im gefult, asa vergen stigd aus Holmes, buut, sich vor. Und was haben sie getan? Ich habe is Victor Erzglet, ich dacht award mir helfen statusen. Wurde a still. A segd is, se seit loos faden zuglitten. Da wust ich, das itvos nicht stimmt. Holmes rich tiet, sich auf on die ich, sais, das Glitzern in seinen Augen sagt mir, dass die Teil in ihren Platz fielen. Watson sagt ihr Orangisch, las Lestrade. Die, Oberwatching, von vornem Haus verdoppeln. Ich glaub, Edgemont lebt noch, und Victor Malco ist der Schlüssel, was zu einer Falle, sagt Holmes, ein. Die wer morgen no hat aufstellen würden. Der Himmel aber London hat sich zu dichtem Nebel verdunkelt, als Holmes ondech undisem, a bend in die Baker Street zurückkehrten. A boel, die Gaslichter, in Klang der Strage, flackerten, schennen sie die schwer schickt aus, Ruhe an der Nebel, die wie ein Leichentock, ober der Stadt hing, nicht vertreiben zu kennen, komm's swig die Mist, seit der Fahrt, sin Blickwar abuisand, sein langen Fingernatsch denklich, verschrinkt ich, kant diesen Blickgat abidutit, das a durch, einen ears, Labyrinth, Schritt, das nur a sehen kant, an de Gid began bracht in der Wahrheit en haar Lestrade, het suje stimmt, diskret munner random Farnhamhaus. Zupastiaren blieb, aber skeptisch wer haben niemanden Holmes, zeigt Axels erkannt, wie erlegt ist, das els nur schall, an der Rosch, die in der Tat marmelti Holmes, eber manchmal Inspektor, werfen, Schattenklärer, Umris Alslicht, erst Alswer in unser Quartier, zurückgekehrt, wherean unde Mrs. Hudson ein Tablet mit, brot unde Fleisch gebracht hat, raft sich Holmes auf, wieder zu sprechen. Watson, ich broch, morgen, dien, hilf, bei einer Besorgung, etwas discreets. Sicker, was broches du. Kloppt mit den Fingern, gegen die Armlen, Tint, Verschieden, Marcon, ein Billig. Die von Druckern, verwendet word. Die, under, hochwertiger. Die oft in diplomatischer Korrespondenz zu finden ist. Wer worden Schreibwarenhandel, an der Druckerin in ganz Clockenwell besucht ich mext sehen, ob ich sich irgendein Engestelter, eine Kombination beider Sorten, in seinen letzten Bestellungen, Ehrenart, ich blind selt, warum gerad dies Tinten. Dat Holmes la Kelti nur nap, while einer von innen verberend ist ich start wie bit. A stand abrupt off, ging zu seinem Schreibtisch unterholt ein kleins, in Muslin gwickelts Pisikun, heraus, vorsichtig verniet, Aries underbracht ein klein Keramikshell, sam Vorschein, die off,
Einer sieht schwarz, verkohlt war. Darin befanden sich die oberst eins halb verbrannten Blatts Papier. Dessen Ränder gualt an der brutschig wären, dessen Mitzor versent, aber nicht vollständig Zerste war. Das Heier, sagte Werda aus, dem Gloffen im Kutschenhaus, Gieberken. Ich habe is, noch an serem ersten Besack, mit Konamon, du hast die is, nicht erwähnt. Zeigt, ich beroscht, ich erwin, selten, dinge, die, an der Obersien worden, Watson, das spart Zeit, hält mir die rest hin, schau genau hin, ich blickt auf, das zerbrechlich, Pergament, is war, komm noch etwas übrig nur, ein paar, Buxtaban, wherean zu sie sehen, manch Wander, hitz verwischt, ander schwach, mit blauer, tint nakosig niet, da darunter kaum sichtbar befand sich ein Beleg, ander Schrift in einem dunkleren, satteren schwarz, sie war feiner, präziser, obwohl Gratentiels, zerstört, waren, zu Eilen, erhalten, geblieben, darf nicht entdeckt werden. Die Ziffer bleibt in UND dann, komm leserlich in der Opat, von wie Malko bis an Weissungen, eintreffen, ich blickt scharf auf, die Victor Malko. Dann hat Egmont nicht einfach nur, Revolutioner, Flugblätter, Wörtelti, nein, sagt Holmes, hat Geheimnis, basic, Verschlüsselt, Botschaften. Der letzte Satz tut auf mehr als nur Politik hin. Itivos inst maglicherweise sogar Spionage. Ich mit tief aus. Sie vermitteln, dass Egmont Courier für ein Fremd matcht war. Holmes nicht ja, aber nicht freiwillig. Kennt erpresst oder gezwungen worden sein. Und als droht, die Verbindung abzubrechen hat, Malcolm maglicherweise versagt, in sam Schweigen zu bringen, nahm das Fragment zurück und folgte den Marcelin, sorgfältig darüber. Das war Rätsellied, jedoch, nicht in Malkos Motiv, sondern in dem, was Egmont wusste, das in so einer Bedrohung matcht. Der folgend Morgen war von ruhiger Intensität geprägt. Holmes und ich besagten drei Schreibwaren Hornder und Voyeur Dracarien und stellten heiflich Anfragen unter dem Vorwand, an wissenschaftliche Publication vorzubereiten. Erst beim Fund von einem überfüllten Läden in Brims Buildings hatten wir Erfolg. Ein blasser Ängstlicher von MIT Tintin bleckten Hermel nicht langsam. Als Holmes die beiden Tintenarten beschrieb, das ist ein ungewöhnlich Anfrage. Vor einer Woche kam ein Herzu und gab Geno, Anweisungen die Hälfte der Seiten in Schwarz, die andere in Blau. Zeigt se für ein Zweisprachiges rundschreiben, merkwürdigerweise haben wir nur 20 Exemplar gedruckt. Das schien mir Verschwendung, sie sich an sein Aussehen. Fragt ich, großer Kerl, Ausländer, MIT, orientalischem Akzent, dicker, wollend L, barbeselt Holmes, büht sich, vor hat irgendwelch Muster hinterlassen Beweisfehler, der angestellt siggert und krampt dann in einer Schublade. Das komm, MIT, einem Druckfehler zurück, sagt und reicht ihm einen gefalteten Flyer.es, war dann in Vertel gefaltet und trug den Titlein Aufrufs or Bruderlichkeit. Erst sieht war auf Englisch großspurig, aber vage, die zweit und dritt sieht waren in kyrillischer Schrift verfasst, die Verrate sieht enthielt in einem Schwang blauer Tint ein einzig Seil, behält die Ziffer, der Schatun, get Holmes Augen glanzten, Watson wer jagon keinen Revolutioner mehr, wer jagen einen Spion,
an diesem Abend, wanscht sich Holmes absolut ruhig Arbeitszimmer. Ich hörten bis weit Nacht, Mitternacht auf an der Begehen. Gelegentlich ein Streichholz an den Notizen, Kritzel an der Einmal, Stuhl an der Teppich, Verschiban, was wohl ein imaginer Nachbildung de Tutorts gewesen sein must. Alles ich immer gingrun, MIT. Frischem Tiens, Zimmer.com. Saa, regangslos die an dester, uds dem Fenster. Ich habe ease, saget ohne sich umzudrehen. Was haben der Moment, in dem die Illusion zeerbrach, Geno in der Sekunde. Als Egmont kien, Opfer, mehr war, undersam, dra, und Engelpunkt de, gesamten Falls wurde. Sie glauben, hat sein eigens Verschwinden in Schiniart. Holmes standoff andrückt Sinon, Morgenmantel Zurich nicht allein, aber assa, is, kommen, hat sich, darauf vorbereitet Jundahet, an seinen Brotkrimmel in Durash hinterlassen, dutet auf das verbrannte Papier. Dies Nachricht war, kein Zufall, sie sollt erhalten bleiben, zumindest teilweise. Jared Jennig, für ein Scarfs, Ogi Warem schreiben sie nicht ein klare Notiz, weil Egmont niemandem vertrauen kann, nicht einmal seinen Arbitborn, nicht einmal ansam Abend kehrten, wer unter dem Vorwand, den tattert, noch einmal zu Bisakan, noch farnam Haus Zurich, Rand, Lestrade die Familie belenkt, schlick sich Homsins Kutchenhaus. Diesmal mit einem, Kursen Breckesen, onde einem Meisel in der Hand. Auf meinen fragenden Blick sagt nur, Holz erinnert sich an das, was der Mensch vergisst, nicht sich niemand die Dialon, genauer, gesagt in die Nähe, de Gloffens, vorsichtig hab, or das Naxkologen Brett an. Darunter war ein klein Vertifang eingebettet, deren lag ein, Gefälteter, GLZ, EUG, BEUTEL. In dem Butel befand on sich Zui, Gegenstand, das erst, war ein Gefällt, Kart von London MIT, wir rat markierten, Orten, das Zueit war, einer Schnür, befestigter, Messingschlüssel, Holmes Lachelti, beinahe wild, der Fuchs hat, an seinen Bo verlassen, ich fragt glauben sie, Egmont hat das, für sie, hinterlassen, demot sie es finden. Nein, antwortet Holmes, hat es, jemand anderem oberlassen, aber wer waren, da, jetzt, musson wir sehr schlau sein, als Holmes in dieser, not schweigend, im Lampenlicht, unseres Wonsimas rocht, dringt ich in noch einmal. Sie wissen etwas, was wir nicht, wissen seit wann. Holmes et mit langs im Aus, seit ich die verspüren, im Tau in der Nähe Kutchenhauses, gisi han habe, die erst Spur ging's a die Tür, der Zweit.com nie Zurich. Und da war das Carpenter von innen verschlossen. Entweder ist ein Mann verschwunden oder nie weggegangen. Sie sagen, Egmont ist nie verschwunden. Ich saget Holmes, dass Egmont sich tot gestellt hat, einer Falle zu entgehen, die vermutet, da. Jetzt hat sich in White House gragier Gefahr gebracht, abut sich vor. Morgen, Watson, stellen wir unsere Falle, und Gott helf Victor Malko, wenn anbit, abul, ich Holmes, Shan, in ans liegen, zusten dann, let hat, morisch, jubilt, distanziert, gereist war, das, was sich nun vor, mir abspelt, noch beunruhigender, war, weil ich versart, nicht stills, grubblen, sondern rastlos brennend Energie, die an Wahnsinn grenzt, schlief, komm, stand auf, bewe die Lampen, gelöscht wurden,
Arbeitet bis weit noch Mitternacht. Papier Lagonoff, Ansaram Wanzimort Vestrate Karten Namen, Abgefangen Flagbretta, Publicationslisten onder Sitten in verschiedenen Alphabeten. Mrs. Hudson must swemmel vorm, putzen abgelten worden. Ausgangs, sie kennt ein wichtig en Ordnung verschaban, was Mitchedak am meisten boin ruhit. War Holmes gesagt eingefallen, blass und mit Schatten unter den Augen, asprach kaum mit mir. Gab nur, Kurs Befehl von sich oder Marmelti, kryptisch Gedanken vor sich hin. Wer sind, na dran, Watson, sag das Papt in der Nohond, schlag mit, der Handflag auf den Londoner Stadtplan, den en die Wand geheftet hat, en her, Elsie anon. Aber sie sind, isoch, und jetzt beginnt, die war Gefahr was erworten sie, fragt ich. Ein Attenta auf Edgemont, Holmes Augen funkelten. Ich recht, mit einem Anschlag auf Gemund andran, so ein Tage nachdem wir die. Gotuk Tart, unter dem Boden die, Kutschenhauses gefunden hatten, escalereten die. Irignis, Inspector Lestrade, besucht unserem Halb, at dit Sinn gesicht, war Werknefon, an de sein Mantelnoch, vorhobt worm, morgen riggen, wer haben, in an anderen Fall Holmes. Vialacht, damot verbunden, und der Word inan nicht gefallen, sprechen, sie Klartext. Lestrade sagt Holmes, fort in so einem Stoll, Victor Malko ist weg. Holmes warstum plötzlich unterbroppt. Weg, irgendwann zwischen Mitternacht, Muha, or, morgens verschwand, seiner, Unterkunft in Finsbury. China en Sieken eines Camps, sein, Bett war anboriert. Das Fenster war offen. Die Vermieterin, schwat nichts gehört, so habin, fällen irgendwelch gegenstand. Niets wortwels die Kleiding war unberührt. Aber, a Ziggert, sin, kleiner Reisekoffer. Warweg, Holmes, spant, die Jane, Koffer abgeschlossen. Jaber seltsam, leicht erinnert sich die Worten. Sie hatten Anfang, der Wutsch damuch gihan. Holmes ging im Zimmer auf und B. Errent oder. Word abgeführt, Lestrade, Hob, on Augenbrau. Entfernt, Holmes, wandte sich an mich. Watson sag, isem, ich rauspert mich ande, begann so, Urslan was wer entdeckt, hatten, die Schiffer, die Teilweis, verbranti, nackrecht, die Kart, mit den Rot, markierten, Londoner, Orten, den versteckten, Lestrade hört zu, an de sein Stirnansel vertieft sich. Sie wollen mir also sagen, sagt langsam das Malko, nicht nur ein Revolutionär ist, sondern auch mit in dem Goran, Geheimdienstwerk verbunden, ist genau sagte Holmes ande. Wenn Egmont ein wider williger Courier war, dann war Malko der Betrüger, aber jemand anders, jemand weiter oben, sieht die Fäden, und vielleicht wollen, sie noch ein paar, afen fragen, quogren, ujing sam, kamen, und schnappt sich die markierte Kart, jeder, dieser roten, Punkt entspricht einem Ort strategischer Communication Post Depots, Telegraphenrelies, klein Fremdsprach, Druckerien, das ist kein Weg für Anarchisten. Das ist Infrastructure, an das sie glauben, Malko wurde zum Schweigen gebracht. Ich glaub, sagt Holmes grimmig, wurde Maglitierois abgefangen. Bevera verschwinden kann. Am späten Nachmittag standen, wir wieder im Schamragen, Foyer von Farnham Haus. Lady Farnham begrüßt uns mit die angespannter Mien, kunde guten Augen. Sie haben von Mr. Malko Gerhard, sagt sie ohne Umschweif. Ich muss wohl, zugeben, ich hat das befürchtet. Ich habe meinen Mann schon vor Wochen gewarnt.
Das gefährliche Elemente in unser Haus einladen. Holmes verbeut sich höflich und die Ehrmann in der Stadt, hut morgens am Reformclub, aufgebrochen und dort, erst spät zurückkommen, Holmes Blickschweif Kurs noch oben, alswall a die, seit notieren, hat Mr. Malko etwas zurückgelassen, Notizen, Paket, nicht das, ich wusste, sein Unterkonfekt war beschieden. Aber sie sigert, aber sie sufste an die Sankt Diestem. Vor zwei Nachten sah ich in Ingarten. A sprach mit gemondem, ich konnt nicht erkennen, wer war die, Schatten, verborgen, in Bär, ich klot, denn, nomen ihrs, Chauffeurs, gehört, zu haben, Egmont ja, das, hat mich erschreckt, der Mann, der verschwunden ist. Holmes drehte sich scharf zu mir, Watson im dritten Stock. Das Arbeitszimmer, das Malko benutzt hat. Durchsuchen Sie alles, Schubladen, Dielen, hinter den Wandpanelen. Vielleicht gibt es etwas, wofür keine Zeit hat. Als ich gehorcht, wandte sich Holmes wieder Lady Farnham zu. Ma'am, haben Sie die Stimme des Manns erkannt? Der mit Malko sprach. Habe ich nicht. Aber es klang nicht fremd, im Gegenteil. Sie verstummt, sie war blass, tatsächlich, fragt Holmes. Es klang sehr nachminom. Einen halben Stunde später kam ich mit einem kleinen, in Leder gebundenen Adressbuch und einen gefälten Bundel dünnen, sehr brisselnden Papiers, das ich hinter dem Kaminrost eingelammt gefunden hat, aus dem Arbeitszimmer. Holmes blättert das Buch durch und aber flog mit seiner verkrampft von eleganten Handschrift Nomen und Adressen. Dann verniet die Papier und achte darauf, die empfindlichen Seiten nicht zu zerregen. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich. Koordinaten, mermelte ja, Positionen. Bert nicht nur nachrichten, sondern Einsatzpläne Lestrade, war inzwischen zu uns Gästigen, per Telegramm ins Haus, gerufen, pfiff ließ. Das ist ernst, das ist Wahrheit, sagt Holmes mit Kulter, stimmt Sie glauben, dass Lord Farnham darin verwickelt ist, ich glaub, sagt Holmes, dass mehr als nur involviert ist, kennt der Architekt de gesamten komplett sein. Der wenn die Punkt kam in dieser Not, rennt Holmes in der Baker Street blieb, under die wiedersfundenen Dokumente durchforstet. Erquart ich mich bereit, Lestrade zu einem Interview mit einem Mitarbeiter von Malko zu begleiten in einem Lateran, der einst als Kodenacker für das aus ein Ministerium gearbeitet hat und die Verbindungen zu radikalen Exzellenten in London hat. Als Kurs, noch nun in der Wannende, mans in Wapping ankommen, mastan fesselnden, das die Torangelent war. Drinnen herrscht Chaos, umgestürzt Bucker, aufgerissen Schubladen, ober Manuskript verschet Tintenfosser, und auf dem Boden lag. Zerknitter, wie ein sehr broschen Pap, der Cupor, de Linguisten, erwürgt, Lestrade, nicht nieder, und versag, das Gesicht, war weniger, als einer stand ummerdet, ein schnell zugebracht ein, abgerissien Pergamentik, Samvorschien, die der Tod in der Hand hielt. Darauf befand sich ein Symbol, zwei gekreuzte Federn an die Zell 71. Holmes traf innerhalb einer Stunde ein. War dergleichen Spur wie, gefällt, und es war unablässig wohnender. Als man in das Symbol sieht, würde sein Gesichtsausdruck undercover ist ein verschlüsselt Signatur, sagt dir, lies. Russischer Gundas bedeutet,
wer haben is nicht, MIT verstreuten radikalen Zutan, wer haben is, MIT einer organisierten, ausländischen Operation Zutan, Tiffin, Ansorus, Stott Verancourt, Zürich in der Baker Street, Schloss sich Holmes für, den Großteil der Nohat in sein, Arbeitszimmer ein, ich wortet, gespannt, an de Trank, die Jorendai. Or in die from Morgenstunden dict. Is war fast weyer, or morgens, ales o wieder, oft touched, like aber, triumphierend, ich, habe is, saget, das let's stuck, was ist das? Hielt zwei Papier, ho, auf einem Stand, das Symbol, das, wherein der Hande ermordeten, Jeffenden hatten, auf dem anderen stand der Name K. Rutherford MIT einer, Adress in Knightsbridge aus dem Adressbuch. Ein falsch identit, sagt Holmes, ein hochrangiger Beamter, der Egmont, Malko an der wahrscheinlich, och Lord Farnham bekannt ist an der einer, der den Schlüssel zur wahren Functionsweise, der Ziffer besetzt, an des war, Sabotage. Die Standard of der Karte de Kansic, nicht die nur MIT Communicationspunkt, sondern auch MIT Militärischen, Legorsteten, Isis etwas geplant, bald Asamir direkt in Diogen, Watson, wir müssen, hut abend handeln, keine Police, keine Versagrung, ich G. Alinzu Rutherfords Adress, sie folgen, mir in Geno dragig Minuton, an de Falls ich nicht da bin oder nicht antwort, bring in sie Lestrade MIT an de Common Sea bewaffnet, sein Stimm wurde leiser, is, gibt vielleicht keine zweite Chance. Die Luft in Knightsbridge war frisch und die schwor, vom Jarek von Collenrook, als ich Genel dreigig, Minuten, noch Holmes, bries ankom, das Haus, ein habsches Stadthaus, aus Rotum, Backstein, an der Eck, Burton Crescent, stand, im Schatten einer Kolonne, die Fenster laden, wherean geschlossen das, Gaslicht war, gedmift ich, enhört mich vorsichtig, den Revolver unter meinem Mantel versteckt, an de Kloppt, wie angewiesen dreimal an Deitar, keine Antwort, an ganz Minute Virgin, immer noch keine Spur von Holmes, MIT Futschbearer, Angst ging, ich die Gas herum, dort, fort, ein schmales Tor in einen kleinen Hof, wo, sich unter, in verrosteten, Fürleiter, Moltenon, und Kisten Stapleton, als ich, in heranschlich, fiel, mir ein Schwalker, Schimmer auf, ein Spiegelbild aus dem Fenster, im Aubergisches, das Kurs auf, blitzt als heit sich ein Vorhang beweckt, Holmes war higher, oder war is gewesen, MIT klopfendem, Herzon zog ich minion, Revolver on die Jeng zur, hintert sie warwers, mighty einiger Kraft, an die einem gesellten Schalterstoß Fenities, sie an die gelangt in einen dunklen, für davon dunklen Glagummelden, an die Motense fressen, Teppichen, geskumpt, war ich rief, ließ, Holmes, keine Antwort, dot is, herrscht bedre, und absolut still, ach stieg die Trepp hinauf, Gied stuf nart unter meinen, Fuhren, flackerns liegt viel, unter einer, tor am anderen End, de Korridors herver Wichhob min waf, an der Ratte langsam, die klink, drinnen war der Raum, leer, da Minuten, zuver war a Notch, besetzt gewesen, ein einzeln Gaslamp, sich ließ auf dem Schreitisch, Papier lagen verstreut herum, an der Stowackelt noch, leicht auf seinem Fu, dann sah ich is, hat auf dem Tisch Holmes, kat, ich iltes, sam Fenster, on de Spetoff, die Strage, hinter.nichts, als Nibel.p, letztlich einstim, eos den, Schatten, hinter, mir, guten, ebend, Doktor, ich warbild, herum, an de Zelt, blind, da, is, war, Holmes, zurzost,
in einem braunen, Arbitermantel an die in Schiebermotz, sein Gesichtstuch, durch einen dicken, falschen Schnurrbart, an der Ruhe auf den Wangen, währendstalt, sein Lakiel war grimmig, das sein Augen spreiten bor fjur. Du bist Frau, sagt Alice, ausgesignat Holmes. Du hast mir in Ansrecken, Engeljoggdin si mermelti, Iarch, massiker stellon, das Innennehmen folgt. Wir haben, Vielicht, 10 Minuten, helfen Sie mir, die Sachen einzusammeln. Du tät mit einer ausladenden Handwegung auf die verstreuten Papier. Ich haf im Munde, entdeckt seltsam verschelasselt, Hauptbucher diplomatische Mitteilungen in russischer Sprache an den Boplen ins Munitionslagers der Mann, der hier lebt, sagte Holmes, ist kein einfacher Beamtor. K. Rutherford ist Oberst Kirill Antonov, ein hochrangiger Agent unter diplomatischer Tarnung. Sein Verwicklung bestigdem Befürchtungen welch sind das. Das ist in dieser, aber nicht nur am Egmont, geht am Subversion, die Schäfung von Chaos in London mitten im Winter in Häfen-Depots Eisenbahnen. Els synchronisiert durch ein virtuelles Health-Signal, das zwischen Agenten ausgetauscht wurde. Egmont sollt den Schlüssel liefern. Malko in als Egmont verschwand, geriet die Operation in Stocken. Aber nicht lange. Holmes holt ein kleines Hauptbeck, herver an der Schlag einzieht auf die, mit ein blauen Band markiert hat. Hier sind Eintrag für wir daton. Eins davon ist, morgen das ist an Sir Zeitfenster, wenn der Schlüssel dann weiter gegen wird die Operation vorgesetzt, und de Farnham, fragt ich glaub, Lord Farnham ist der Let's Courier. Sollt die Schiffer, Intergenmen, an der Seebe einer diplomatischen, Veranstaltung im russischen Konsulat obergeben, und wenn wir ihn aufhalten, wir entschlossen den Plan, sagt Holmes. Aber wir müssen ihn aus der Reserve locken. Zurich in der Baker Street setzt die Holmes Sinnen. Plan mit der Reigonen dringlikiert in die Tatam. Lestrade wird im Schutz, der Duck herbei UND am Ausgangspunkt von Zivildetektiven pastiert sich, diskret in der Nähe des russischen Konsulats und von Farnham Haus. Holmes verkleidet sich unter die Sonne erniet, dismo als die Solusiatar Druckerler Lignomins. Michael Grafton, sein Bart, Mastix on der Ruhwort, echt an der Sein, Auftreten hinthält dem eins Arbeiterskloven. Ich hat, sein Verwan langen, schon oft miterlebt. Aber noch nie hat ich ihn so obersugend in ein ander Person verschwinden sehen. Ich werd Lord Farnham direkt ansprechen, quit, in meiner Rolle. A word, mich nicht. Erkennen, aber den Satz, welcher Satz, diese verwortet, bei einen 70, dies kryptisch nachrichtet Geno, das Wort in Vironsekorn. A word einleg vermeten, und dann word, handeln, entweder, am die Schiffer selbst weiter zugeban, oder am das Lexu vertuschen, so oder so, wir schliegen das Netz und ich, sie Watson worden, als attach de Landwirtschaftsmaristinnen, an der diplomatischen Veranstaltung teilmann. Wahrscheinlich wird die Obergabe dort stattfinden. Beobachten Sie Farnham genau. Oten Sie, darauf mit, wem spricht, wohin, bewegt und bewegt, sich, von der Mensch, absetzt und wenn ich, nicht sei, dann ist kluger, als ich dacht. Das russische Konsulat strahlt in der folgenden, Nohat in kaiserlichem Pomp. Kronleuchter waren voller Kristall, und der Duft von Tabak, und der Parfüm lag, dick unter den vergoldeten Decken. Ich folgt, mich unbeholfen, unter den Diplomaten,
onder Ehrenbegleitern. Da ich mir means falschen Namensschilds under meiner steifen Abenjaderobe buist war. Lord Farnham traf, kurs noch nun ein, upworked gefasst, a Borg hitzt, sein Blick huscht durch den Raum, als sucht etwas oder jemanden. Ich ward diskreten, abstand, trank ein Glas Wein an der Tat so. Als ward ich ein Portrait von Tsar Alexander II, BWUN, Dern, dot Farnham, unter sich kurs, MIT in silber Horigin Mon, im Frack, dan steckt an kleins Pisikon, nicht Gräser als, ein Tabaktos, in die Manteltasch, de mans die Transaction dauert, nicht länger als 5 Sekunden, aber ich sah is. Der Mann neben mir lestrad, och soll, ich einziehen flüstert noch nicht sagt ich. Lass Holmes seinen Thiel zu entbringen. In der Zwischenzeit hat sich Holmes immer noch verkleidet, vom Nachmittag, an Farnham gewandt, und sich alles. Kurier von Malkos, Druckerei, OSGEGEBEN. Dort das Treffen fand in einer Gas hinter dem Reformclub statt. Farnham war in einer schwarzen Kutsche, angereist und Pratrat, allein den Schattigan. Gang, du bist spät, knurrt Farnham. Wa, ist Malko weg, sagt Holmes tot. Ist tot, Farnham, estarti. Die Chiffer, fragt mit angespannter Stimm. Holmes reicht ihm einen versiegelten Umschlag. Wartet bei Nummer 71. Farnham schnappt sich den Umschlag an den Wurf, in einen Blick hinein. Enthielt nur ein leeres Blatt. Was ist das für ein Spiel? Da Holmes war bereits in der Mensch verschwunden, brocht Farnhams Gesichtsausdruck nicht zu sehen, zu erkennen. Welch Panik, EROS Gills HATTE, an die Sir noch hat handelt Farnham, reicht Didos Harem, das Stadt einem Kollegen hat, is einem verkleideten Beamten durch Abergeben die Falle war, zugeschnappt, als Holmes und die Chins, später abend, in der Gas hinter, dem Consulate Trafon, holten die, Gurgusch 1, Camps weiter, der sich dem End, zunet Farnhams, protestri worden, von Lestridsman gid ALCOR in die Wortend, Kutsche gesert, verda sie haben den richtigen Zeitpunkt abjebt passt. Sagdi Holmes undwischt, sich den Staub vom Kragen, ist auf Kador fallen, das wusste ich, antwortet Holmes, das tan sie immer. Wenn sie glauben, kluger zu sein, als die anderen, ich fragt an de Schmont, Verda a Gemmels, wirklich, vermisst, Holmes, Sigurd und Lascelti, dan schwach, nein, komm, ein Watch, vor beginn zu mir, vermut das beobachtet wurde, wast, das, man in Dienst tragen ließ, die nicht verstand, ich, riet, ihm zu verschwinden und die Hinweis zu hinterlassen, Gerard Genog, demot ich, etwas, daraus machen kannt, ich start in an, du hast das ganz Verschwinden inszeniert, MIT Edgemonts Hilf, ja der verschlossen, Raum war, Tein, Erfindung, erklettert, oberden, Hubedan, in den ungrenzenden, Stall, und de Verlei in all Stolbers verkleidet. Nur die verschlossen, blieb ein Geist in einem versiegelten Haus, und die Malko, tot zum Schweigen Gibra bevar fliehen kannt. Da gwar, inor sarsch, tru da würde von denun, verten denun, adinti später, ben sa Holmes, wieder, in der Baker Street in seinem Sessel, under das, Fuhr Wharf, fleckernd, Schatten auf, sein, scharfen, Gesichtfrage, mich quatzen, sagt die schläglich, wie will Hond sich im Dunkeln bugen,
Die Geschichte MIT an sichtbaren Fäden, render est von uns im tageslich stolpert, eine nachtonder Gedank. Antwortet ich und da führt ahinzu, hat is etwas seltsam Befriedigens. Ihr eigenen Tauschungen gegen sie zuwenden, sie haben ein Gefgriches Spiel gespielt, Holmes. Ich stell is mir lieber als ein Gott aufgestelltes Brett vor, sag da und die Hut abend Watson, haben wir Schachmet, Cousets erst am folgenden, Nachmittag, setzt die sich Holmes, MIT, mir zusammen, die ganz Gelegenheit aufsagt der Vormittag war, MIT, Osagin Bay, Scotland Yard, der Bearbeitung von Lord Farnhams Verhaftung an einem Treffen MIT Sir Reginald Hemsley vom Außenministerium Gefällt gewesen. Der notstragig Minuten in Holmes Gegenwart sichtlich erschüttert zurückkam. ALS Holmes, sein dritt Pfeif in dieser, stand unsundiet, und ich meinen Stift beiseit legt, merkt ich, dass ich seit der, no hat zuverkom, richtig gitmet, hatte, elend sich in seinem Stall zurück, legt sein langen Finger aneinander, und begann in jenem klinischen Ton, der die folgend Vorlesung ankündigt sie erinnern, sich, Watson, an die, scheinbar anglicket, die dessen Fall zugrund lag, ein Mann verschwindet, aus einem verschlossenen Kutscherhaus Tissenfenster an der Tor nicht geöffnet worden, und der Zugang besuchen, dass das Siegel anversert ist, das war unser Rätsel, und der Lamm anscheinend noch ein klassisches Rätsel an verschlossen, Argum ich nicht. Der Chauffeur, Mr. Edgemont, ist spurlos, verschwunden, corrigirti, Holmes ihre, dat Sklitschwar seine Bries sorgfältig ingeniert, Arkom wurde Veranstaltung zu mir, Boinruhit oberbestamt gegenstand, die mitnehmen sollt, gegenstand, deren Bedeutung nicht bestimmen kannt, die aber subtle Spuren von Spionage tragen. Holmes findet sein Notispation den van deren ein grob Skizzy, den Grundriss der Edgemontstel. Sie erinnern sich sicher an den Hubodan über dem Kutscherhaus. MIT einer angrenzenden, der zu den Hauptzweig Edgemont benutzte in der Wirrenbarten, no hat ein unter dem Stroh versteckt Leiter. Am Ober den Hubodan, in den angrenzenden Raum Zuklatorn, dort besollt ihm ein Eingitter, stalgensch fürstlich, besollt ein Stolber Schenkestim, Kunde an Matz, verlie den Stall durch die Hinterter, MIT den Morgen lief so, unsichtbar wie ein Arbeiter, in einer Smugwehr hangen anstatt, aber deitor, war fitch ein, war von ihnen verriegelt, in der Tat, das war die, entschieden, Tuschong, ein Stock Schnür, das im Inneren Riegel befestigt war, irmglicht, is im, in Vonoan Deutsch, die Hubedinlatten, Zusien beveru ging, die Illusion war perfekt is, sei denn, man bedach, wie schwierig is, für einen Angreifer war, noch in der Entführung, die dahinter, sich zu verschließen ich, mit langsam aus die verschlossen, der sollt also nie den Zutritt, verhindern sie war ein theatralischer Schnörkel, ein Geheimnis zu suggerieren, wo keines war, genau sagdid, Frieden, als wir akzeptierten, dass Edgemont absichtlich und nicht MIT, Gualt, verschwunden war, ergab sich der Rest. Ich bedringt Holmes weiter, MIT, dem Veruranen, Netz der Spieler, gefangen, MIT dem Anglaxiligen, Mr. Malko, war ein russischer Agent, fragt ich ja aber einer, der in Angnade gefallen ist, antwortet Holmes. Malko einst, Drucker von Untergrundbroschener, wurde in ein anspruchsvoller Arbeit hingesagen, das Kopieren von Geheimschriften für diplomatisch
Zuak, ALC Arkont, das, Netzwerk, dem Adanti, Gult of Britishum, Boden, orchestriert, durch Sabatier Lieferangen, Hafenbrandon verschlusselt, Angriff versagt, a sich zurückschusehan, das konnten sie nicht, riskieren sie haben, ingetitet, sagdich dot Holmes nicht. An de Ingenierte, die schien mighty theatralischer Gewalt, ein Warning in Andermann beached, wie sehr is einem Verbrechen aus Leidenschaft hin sie hoffen, wir würden, glauben is Handel Sicham an Dreichs Beziehung, MIT Malkos Assistentin, Angelongin ihre Führung an die Brief, fragt ich, die man in seinem Leden jeffenden hat, sorgflot klatziert, die Heilft davon war ECT Correspondence, die onder Heilft waren Folschungen, unschuldig Partin wie, Egmont und de Soger Miss Verity, Farnham zu belassen, Holmes ranzelt, die Stern, ALS a fortfor, sich den roten Tintenflick auf dem Brieföffner in Malkos Arbeitszimmer, SAO, wusstich, dass etwas nicht stimmt. Is war Druckerfarb keen Blut, Malko hat die Tatwaf nie in der Hand gehabt. Sein Hand wissen keine Wunden auf. Dies war nicht der Tatort, is war an Tableau. On the Lord Farnham, fragt ich Holmes, hielt, in UND verent die AUGEN, dort ein Mann woller, patriotisch in seinen Worten, aber kompromisslos in seinen Taten, hat ho Schulden, eng auf de Deutsch, Glücksspiel, und de Misswirtschaft, und de Würde vom Russischen Konsulat MIT, einem Engelbad, angesprochen, im Austausch, für kleinere gefligeten Salt a Geld erhalten, Dak, ging noch vita, or wurde Kurier, der Geheimdienst. Ich büt mich vor, aber das wird das sicher dazu führen, dass is auf höchster Regierungsebene enslicht kommt. Genodeschelab würde usagwelt, niemand wird in Verteidigung. Sollt das letzt Bindeglied sein, Malko erstelt die Schiffer, Egmont liefert das Blatt, an de Farnham Lititis oberdiplomatisch Kangel weiter. Als Egmont verschwand, wurde das Konsulat nervs. Dann betrayed Olst Antono, getterant als Mr. Rutherford, die Schien, aversect die Control, keep paper die Operation auf directum, wiges Zirksegunen, wie zum Beispiel die, verschlosselt, nachrecht auf dem Halsbandenharger, fragt ich. Holmes lachelti dann, at jadas linoteket, is war keen versan, Egmont hat is, absichtlich hinterlassen, ein letzter Hinweis. Der Name war ein Deckname, den Antonov auf der Krim benutzte. Für den Leon ein kleiner Versprecher, aber für Jamunden, der MIT der russisch-britischen Spionageschichte vertraut war. War is ein Signal. Ich lehnt mich zurück, an die Stund aber die Komplexit, aber der Schlüssel Holmes, saget, ich schliglich, die Schiffer, die sich die ganz, an Goligenheit, dretta was war is. Holmes fenitein, Schublade on die Nam, am Jeffeltits Blatt Heros, sie werden is, nicht bei ein Drachen finden, is ist, ein Substitutionsraster, Baxtaban, werden durch, Symbol ersatz sollen umgekehrt. Ein recht gunliches Konstrukt, da, in Verbindung, MIT, einem Rotorenden, Kalender, MIT. Datum an der Rosite wird deros ein lebendiger Code mit dem Agenten durch das ganz Imperium gelittet, werden keinen, ohne Verdacht, zu Origin, an de Didos, die Farnham, auf dem Konsulatsball herumgeregt hat. Fragt ich, enthielt denn, die Kedierung, an de unactualisiert, Gitter, best gedeckt Holmes, in die Hand eins verkleideten Scotland Yard beamten Obergeben.
Holmes stand auf on DJing zum Kamin, ich habe dir einmal gesagt, Watson, dass die Welt voller offensichtlicher Dinge ist, die niemandem aufgelt. In diesem Fall Genies nicht nur am Innern verschwanden man ist, ging die unsichtbaren Fäden, die Diplomatie, Fabriken und Krieg steuern. Egmonts verschwinden war nur der Vorhang der sich hab, und was ist jetzt mit im Fragdich. In Schutzhaft unternommen nomen ich nimm, en wird sich in Yorkshire niederlassen und Viazuchtan. Hat keine Lust, Gemmels wieder hinter dem Steuer zu sitzen. Ich gescherti, ließ, und Farnham, Holmes gessig Sosdruck, Wurfenstort, sich das Außenministerium McCheddan, Skandal vermidden, Word stillschweigend, diskreditiert zu, Gegebanner, Seitseins Titels inthaben, und aus der Öffentlichkeit verschwinden. Ich berlass is, der Geschichte, sich an zu erinnern, oder Orch nicht.uhelt in andreta Sichtan wieder. Mir am ein Sasch, noch Watson, ja, Kergriff, in sein Tasch an de zog den letzten Gegenstand heraus. Im Silbern leicht verbult Taschinor, ich habe das in Farnhams, Arbeitszimmer, gefunden, is Gerhard Malko, die Zeiger, whereon, Jano im Moment seins, Toads, ingehalten. Ich nahm is vorsichtig, und der Anter sagt das, resigt, wer hem is behe Holmes, blickförder, sanfter, amich daran zu, inon, sagte, das, is selbst in unsern Sieken Wellest gibt, dragen war, is Schandunkel, onder Nebel qual, wieder, an den Fensterscheiben vorbei. Holmes kehrt zu seinem Stuhl, Zurich, und schloss die Augen. Die Pfeif zwischen den Fingern. Ich bindet min Notizen schweigend. Beeindruckt wie so oft von der seltsamen Verbindung von Genie und Melancholie in Holmes. Hat ein gefährliches Netzwerk zerschlagen, ein Verschwörung aufgedeckt, und da war im kein Triumphins, geseckt, Geschrieben, dat wie immer, hat die Welt als das gesehen, was sie war, klug, kalt und insgeheim tragisch, so woken waron, seit der Entholung vergangen, die das kompliziert Geheimnis sam Mr. Edgemonts verschwinden gelüftet hat. London hat seinen gewohnten Rhythmus wieder aufgenommen, Droschken ratterten obergepflastert Gassen. Das Orangefarben Licht der Gaslaternen flackert auf rubbedeckten Fassaden, und der Teer, respektablen Fassade Verberg, sich das in los, Flüstern der Geheimnis der Stadt. Dafür ans Beteiligten war die Affe nicht bindet, sondern vielmehr aufgildest an der Hinterlu, innen nachheil manch bitter, an der seltsam Erlk, sind dort in der Baker Street blieben Holmes, acht länger als sonst gewnet, sein Gedanken wären oft wonders, obwohl die Zeitangen, auf sorgfältig, onwasang de oude Ministeriums, davon abgeltun wurden, whereon das wohl Ausmaß des Skandals, zu verfindlichen, spürt man immer noch die Erschütterungen, die in gewissen Regierungskrisen auslässt. Ein Still Umverteilung der Rollen, ein plötzlicher diplomatischer Rückruf an die einbürtige Brand im Konsulatje in Whitehall, die serenes Schien an Abingag voneinander, da unwirkbar, mit dem Netz verbunden, das Holmes so geschickt aufgedeckt hat, als ich in einem grauen, durch Näselregen, gemilderten Morgen von meiner Praxis zurückkam, fand ich Holmes am Fenster sitzend, vor, wie einen gefalteten Zettel. Überflog, du bist ein Letzter, seid ziemlich still bemerkt, ich an dich setz die mich im Gegenüber. Bleibst du unzufrieden,
blickt langsam auf, als heiten sein Gedanken ein Hut Ries hinter, sich China. Unzufriedenheit Watson sagt na nicht denken, der Fall ist abgeschlossen, aber sein Schatten bleibt. Sagen Sie mir, haben Sie den Jungen bemerkt, der an der Eckkohle ausliefert, ich blinzelt, der Jung was, ich, my Tim, Holmes lachelti nap. War früher bei Lord Farnham angestellt als Diener, Wort, Dreitagon wurde, stillschweigend entlassen, also sollen sogar die Bediensteten den Preis. Holmes nickt auswirkend, reichen weiter, als wir uns vorstellen können. Is war nicht nur die Auflösung ins Chiffren Rings, sondern der Zusammenbruch einer Welt, die Sorgflut von Menschen errichtet wurde, die sich für unantastbar hielten. Und wenn solch Bauwerk einstürzen, leiden selten nur die Architekten. Unser nächster Besuch galt Newgate, wo Lord Farnham non im Privatflügel des Gouverneurs residierte, nicht als Gunlicker, Krimineller, sondern als Gunlich, dessen Schuld, die war de britischen Staatsbedroht, is war, am Anschein, noch ein eleganter Kompromiss zwischen Gerechtigkeit und der politischer, schadens, begrenzung, empfing uns in einem Salon. Der bis auf einen abgenutzten Ohrensessel und ein Riegelwoller zerfoldeter buckerjäglichen Luxusberg, die Fassade de Edelmans war, vers sein Haar hat, seinen Glanz verloren, sein Finger zappelten jelos, und sein recht Hand zittert leicht, sind sie gekommen, am Supralon. Mr. Holmes fragt obwohl sein, tonvoll nicht aber zugend, genug war. Holmes betracht hiet in Kull, ganz und gar nicht. Ich bin kein Mensch, der sich über den Fall anderer freut, aber ich find die Wahrheit wertvoll, so anbequem sie auch sein mag. Farnham lacht bitter, Wahrheit. Wahrheit ist ein sehr brechlich Sach. Sie bietet sich der Notwendigkeit. Und der Notwendigkeit, Holmes, hat viel, gesägter Armat, Pflicht, Schand sie halten, mich verinnen, schurken, aber sie, keinen, sich nicht vorstellen, wie ist es Usihan, wie ihr Herb, wie ratet, rendi ihr, Kollegen im Parlament, Brandy schlürfen. Nein, antwortet Holmes, ruhig, aber ich weiß, was is heißt, Entscheidungen zu treffen, die ihnen verfolgen, dann herrscht, still tief, und der Engelsband, sie haben ihren Titel entert. Führt Holmes hinzu, aber sie kennen, Nomen noch retten, Farnham antwortet, nicht als. Wer jingen blickt ich noch, unterzorig, und es arin, ensa, in den Kamin starren, ein Mond der, in Worsten sind de Worts allein war, dat Nachmittag, Irrektan, wer den Bahnhof Paddington, wo, an sein diskreter Wagen Erwart, deren sa einholt, in einer neuen Mantel, an de mighty einer neuen Identit, Mr. Josiah Edgemont, sein Gesicht hat Zeit, der no hat Sehns, wieder auf Taukens, wieder etwas Farb bekommen. Da sein Augen strahlten ein schwer, aus, dicey, vorher, nicht getrigen, hatten, erhob sich, elsewhere eintratan, und verbeut sich, verlegen, Dr. Watson, Mr. Holmes, ich, Holmes, hab, die Hand, kein Grund, zur Dankbarkeit, Mr. Edgemont, sie haben ihr, Lebon riskiert, der Krone zu helfen. Das reicht, Edge blickt noch unter den Nerves, sein Handschuh. Sie sagen, ich ward in den Norden geschickt. Auf ein Farm in Yorkshire, Dermont, der ich sein word, der Name, den sie mir gegeben haben, ich kann es noch nicht glauben. Watson nickt immer beruhigend,
Zu du wirst dich anpassen, Manor haben schon will, Schlimmers aberlet an de sich danach ein, ehrlichs Leben, aufgebot, a lächelti, zagoft, word ich gemels wieder, ober die Schulter, show an mussen, Holmes and it, ein Streichholz, an on de hild ease, an unsane fife, du hast dir feint gummat, sag die Abra was no Schwichtiger, ist, du hast dazu, bigetrogen, sieh zu, nut sei diskret, bleib auf deinem Gebiet, mit der Zeit wirst du auf die Bestart ungewiss verschwinden, indem du zu einem gunlichen Menschen wirsted, Edgmont streckt, jedem von uns die Hand entgegen, andwer Shuttleton, Siderie, Noch, als die, Kucha, abvorwandte ich, mich en Holmes, glauben Sie, dass, in Sicherheit, sein Wort, ein Zeit lang sagit Holmes, und das ist wie leicht das Best, worauf wir hoffen können. Tage später erhält ich ein Nachricht von Inspektor Lestrade respektvoller, als sonst sie schildert die letzte Razzia in dem Stadthaus, in der Nähe von Belgravia, wo der letzte Rest der Chiffriohrings geborgen worden war. 3 Festnummern, ein Selbstmord an die Bergen eins, über Sikafors volar verschlossilter fragt Führer, Holmes Lostenbarekt kommen abgesehen von einem einzigen, Gemmermelten Satz, so spebt für Malko, dann sprach ich das Staffema an, das mit Schan seit einigen Tagen bech, fragen, siegt, Holmes, zeigt ich sanft, fragen, sie sich, manchmal, obis, sich immer, lohnt, die Wahrheit, ans Licht zu bringen. Blickt von seiner Geige auf, sein Handruten wie die eins, Keirugen auf dem Hals. Ich frage mich das, oft, gab, azu, denn die Wahrheit lasst sich, einmal enthüllt, nicht mehr sie verändert. Die Landschaft unwiderruf, ich glaub nicht, dass, wir uns den Luxus leisten können, sie zu ignorieren, legt das Instrument hin. Stand auf und blickt durch das regenbespret Glas. Wir bekommen das Verbrechen nicht der Rams wegen, Watson und Shangar nicht für, gerechtigat im romantischen Sinn. Wir geben fen, weil die Alternative, darin besteht, sich dem Chaos zu ergaben, den Nebel anscheinend hierin rollen zu lassen, und da, mermelte ich, Fult is, sich man to su, an als-Word, sich der Nebel, einfach, neu formen, in der Tat, sagt Holmes, Tabergids liegt, das, wherein Sünden heilt, is Zurich, für einweil einige ben später, els ich die letzten Eintrag zu dem Fall in mein Tagebuch schreib, hört ich Holmes, Stimm vom Fensterplatz, heraberdringen, Erinnerst du dich an den Hand Watson, die Dog im Hof von Farnham, sagt ich dat Ian nicht. Durchenich der Fremden Belt, eber mit dem Schwanz widelt, wenn Edgmont zurückkem selbst. Als den Mantel eins Fremden trug. Ja, Holmes la kelti schwach, Instinkt, Watson. Durchschaut, Gid Verkleidung, der Handa kennt die Wahrheit. Beverweries wussten, und mit dieser Rätselhafen, bemerkan wanti usich, wieder, seiner, pfeifsu, ein Wutsch noch den. Letzten Verhaftungen fand ich Holmes wieder in seiner typischsten Form, am Fenster ans Counter Comfort in der Baker Street sitzen da, die Geige unter dem Kinn. Den Bogen langsam, und nachdenklich über die, Satan gleitend, Draugen whereon die Stragen, in Nebel gehüllt, den trusten Begleiter Londons. Dak drinnen strahlt, das Lampenlicht mit einer seltenen Wurm. Der Fall endet, wie so oft in Holmes' Welt, nicht mit tossendem Applaus oder öffentlichem Lob, sondern mit einer
still in Nuordnung der Schatten, sein bedeutendsten Auswirkungen wurden sichtlich in Schlagzeilen oder Gerechtsprotokollen sich sondern in den Südlen Nuordnungen hinter verschlossenen Türen, Karrieren endeten still on the lease. Geheim die Stongel worden, gikapt an de ein, quieterer Riss, im fragilen Gebgude, Imperiums versiegelt, ich bereite gerad min Letzon, Notizen zu der Angelegenheit, vor, zumindest, die, sich zur Veröffentlichung eigneten, als Holmes, Seingeige, Beiseit legt angi sich mir. Zuvante schreiben Sie das Fazit Watson, das bin ich, erwidert, ich an die Art, toch meinen Stift orniert in das Tintenfass, an die ich muskasteien, is volt mir schwör. Urgent etwas, an dessen Koffer, widersetzt sich einer, ordentlichen, Verpackung, ein anhaltend, Unruh Holmes, nickt und legt die Fingerspitzen unter dem Kinn aneinander, weil dieser Fall, wie will der which tegieren, nicht mit der Festnahme eines einzelnen Verbrechers anbietet. Hinter dem Vorhang stand kein einzelner Moriarty, nur ein heimlich getroffener, in Dungeon verbunden durch Verzweifelung und der Macthanger oder Überleben, fügt ich hinzu. Holmes ranselt, leicht die Stern. In der Tat, manch Schurken wurden, always der not Heros erschaffen, und der Onda, weil sie is, verrichtig erachten, a standoff under Jings am Kommen, wo die let's glatt unserer, morgen kol schwach unter dem Rast glut, Farnhams Fall word geklärt, sagt Holmes, sein Name word aus, allen Ermittlungen, gestrigen sein Taten wurden in den Akten von Whitehall stillschweigend als Funnot, aufgeführt, Oxford, uch glob, a word in relativer Unbekannti, sterben, wahrscheinlich in einem Nervenheilanstalt, bederen Sie das, fragt ich. Dass die Öffentlichkeit nie das wohl ausmaß, seins bereits erfahren word. Holmes schattelt den Kopf auf, bederen impliziert Beroschung. Aber ich habe längst verstanden, dass Gerechtigkeit und Wahrheit nicht immer bestehen dürfen. Farnhams Schand war notwendig da, sein Entholung word, mehr Schaden als Nutzen bringen, Institutionen Massen ihr Illusion bewähren, sonst zerbrecht das Vertrauen in sie, und das sag ich, was ist mit Egmont. Opfert, Sinn und Namen, sein Leben in London, und verschwindet in der Anonymität der Farmlandschaft, und Wofer, für ein Wahrheit, die niemand erfahren wird. Holmes drehte sich zu mirem, sein Blick war angemlich, ernst, weil die Wahrheit zählt, or nur wenig sie kennen. Hat Leben, gerät Watson, vielleicht hat die Integrität einer Nation gerät, dass sein Name nicht in die öffentliche Dankbarkeit eingehangen wird, ist für den Wort seiner Taten irrelevant. Ich schloss mein Notizbuch und ließ die still in mich einharren. Einige Tage später traf ein kleines Paket, ohne Absender, nur mit einem Poststempel aus Yorkshire, deren befand sich ein einzelnes Foto. Ein Mann und eine Frau standen vor einem beschiedenen Bauernhaus, ein Hand sprang in un Suf und der Mann trug in un Brittenhut, und in un dicken Mantel und sein Gesichtkuge, obwohl leicht von dor, lins abduant weron unverkennbar.edgemont.o, het Frieden gefunden oder was das demna.com. Holmes betrachtet das Foto lange. Beveraris still in die Schublade, neben sinon Pfiffentabakleg. T.is wurde nie ein Antwort, send an einem, besonders klaren Morgen, was immer selten vorkommt,
matchten where einen Spaziergang am dem Sofa entlang, wo Holmes offener sprach als sonst. Der Nebel hat sich gelichtet on de mighty im Dialekt och die Laste. Wir gangenen Monats, dieser voll war, einler für, ons Watson sagt Holmes on de verschrinkt, die Hand auf dem Rücken, ich lachelti, normalerweise shan. Und quas war is diasis mal. A Worf, mir einen Seitenblick zu, dass der Scheinur so understringlich ist wie wer is Zulesen, das verschlossen, Turan, Illusionen, sein Conan, das sich selbst im Herzen eins Imperiums wäret hinter Titeln verbergen, kann tristlich Holmes grinst schwach, die Realit ist selten so. Wir hielten in der Nähe von Cleopatras Needle und wo das langsam rauschende, flusses den Dunst in Holmes' Blick widerspiegelt. Wissen Sie, Watson, ich betracht die Welt oft als ein Maschine, ein System aus Sonderdorn und Hebelin. Wenn man lange genug hinsieht, erkennt man das Muster, die Illusion de Chaos elgest sich auf. Aber dieser Fall hat mich daran erinnert, dass selbst das komplizierteste System anflieg, für menschliche Schwachen ist, Stolz Angst, die sich in Itivos, Dunklers, verwandelt, erhielt, in nie dat och menschlichermont, die Sermon, Edgemont kant die, Risicon, und ging direkt ins Feuer, dann bewundern sie ihn also, fragt ich an de Spurt, die tief von Holmes, oft zurückholt en den gefallen. Holmes war in een moment lang still, das Tuesday ich. In Gusser vis bewonder ich nur wenig Muner, IHM felt das Genie. Aber besses itivus selteniers, still moralisch aber Zugung, als wir an diesem Nachmittag in die Baker Street zurückkehrten. Wartet an sein bekanntes Gesicht, Inspektor Lestrade, der Anbakan in Holmes' Sessel sah an den seinem hat, her UMFU MMELTE.A Standoff ALS, where eintraten Holmes, Dr. Lestrade, grut Holmes unterzog MIT, einem 19 Handschuh OAS. Welchem an las Verdanken, where Diases Vernagen, Lestrade rauspert sich. Ich bin gekommen, ein Nachricht zu Oberbringen, in Offiziel von wem, fragt ich, der Innenminister antwortet Lestrade, a Walt, Sinnendank, ausbrachen natürlich, diskret. Holmes winkt, natürlich, Lestrade, seguart, und führt dann hinzu, a sagdoch, quin sie Gemmels ihr Position überdanken wollten, itivus, dauerhafters, innerhalb de Dienstes, Word a sich, persoonlijk darum kümmern, ich verstieft mich, Holmes niet lediglich den Kopfu, und sagen Sie mir, Lestrade was Word, ich in einem Borutan, wo ich in Zeitplein an de Bürokraten gefesselt war. Lestrade grinst als sein Antwort, und das habe ich ihm gesagt. Aber ich muss die Nachricht überbringen. Holmes nickt einmal, dann sagen Sie ihm. Min Antwort bleibt die gleich, wie immer. Ich dien am besten aus dem Verborgenen. Demut tippt Lestrade an seinen Hut an die Ging. Zurück blieb nur der Schwarz Duft feuchter, while ondi die last onosgis proken re-spekts.n de samabend als sichtai, stot wieder in gewanten Rhythmus. Beruhit, sa ich min nun, wohlstandigen, Notizen durch, ich hat den voll bettelter Chauffeur, daraus einem verschlossenen, Raum verschwand denn, tatsächlich, war die Illusion unser Einstiegspunkt gewesen an die Auflösung dieser Illusion unser Wegser Wahrheit da schon als ich das Manuskript für mein Unterlegen vorbereitet, wusste ich, dass dies Geschichte nicht veröffentlicht wird die Gefahr der
Erzählungen, die Namender, Betroffenen, die Auswirkungen, auf die nationale Sicherheit, all das verhindert ein Veröffentlichung im Strand oder einer anderen Zeitung. Trotzdem habe ich es geschrieben, nicht für die Welt, sondern für die Nachwelt, denn solch Geschichten progen, auch wenn sie im Verborgenen bleiben, noch immer unsere Welt. Und weil Holmes es verdiente, das sein Licht aufgesegnet würde, auch wenn es nicht gesendet worden, Kant rennt ich das Manuskript versagelt. Stand Holmes mit einem Glas Brandy in der Hand hinter mir eines Tags, sagte ließ, würden sie es vielleicht verstehen. Ich sah zu ihm auf, was verstehen, das wir im Abgrund standen, sagte unbeschlossen, nicht wegzuschauen, an de dann kehrt, or an ein weiters Wort, zu seinem Stall zurück, fenit, ein nui, ekat, unter die groß, Maschinen sehens, Geists begann sich orniert, zu